Dear Sudamaji, today I'm translating. Okay. So, can you listen and see me properly? Yes, dear Sudamaji. Okay. So, we will begin with prayer. Мы начнем с молитвы. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sarveryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Mahavishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Dear friends, Дорогие друзья, Srimad Bhagavad Gita, Шримад Бхагавад-гита, 4th chapter, 17th shloka. We will 4 see глава, that. 17 шлока. First, we will chant the shloka and then we will understand. Прежде мы с вами эту шлоку пропоем и потом будем разбираться. Karmano hyapi Кармано хьяпи bodhavyam бодхавьям bodhavyam cha бодхавьям ча vikarmanaha викарманаха akarmanascha акарманашча bodhavyam бодхавьям gahana гахана karmano gatihi кармано гатихи karmano hyapi bodhavyam cha vikarmanaha akarmanascha bodhavyam gahana karmano gatihi. Krishna is telling Arjuna Кришна говорит Арджуне, that karma is to be known, vikarma is to know, and akarma is to be known. мы знаем, что такое карма, что такое акарма и что такое викарма. The nature of the karma is very difficult to understand. Природу кармы очень трудно понять. Means one should know what is karma, what is vikarma, and what is akarma. То есть мы должны знать, что такое карма, что такое акарма, что такое викарма. And it is little difficult to understand, but one can understand. Хотя это так и трудно понять, но мы можем это понять. It is not very easy. Это не так-то легко. And once you understand, you will be released from its bondage. Но однажды вы поймете, и вы освободитесь от привязанности. Okay, so there are three words: Три karma, vikarma, and akarma. Карма, викарма и акарма. Now,
just try to understand. Постарайтесь понять. You see, karma means to be done actions, righteous actions. Карма это значит делать, совершать действия, которые являются благостными, благочестивыми. Karma means actions in keeping with dharma. Карма это значит, вы выполняете действия согласно дхарме. Vikarma, forbidden actions, wrong actions, actions which are keeping with adharma, not keeping with dharma. Викарма это действия, которые противостоят дхарме, то есть они в адхарме, и действия неблагочестивые. And this akarma is the reality of the self. This actionlessness is the reality of the self. Akarma is the freedom of the self. И акарма это бездействие, но в то же время это действие согласно истинному я. Akarma means the self doesn't do anything. That is the reality of the self, and the self is always free. И акарма это значит, что истинное я проявляется, а человек не делает никаких действий, и он свободен от этого, свободен от этих действий. So, this akarma is quite philosophical word. Акарма это довольно философское понятие. It is Vedantic word. Ведическое слово. So, if you understand this, then you can understand that yourself is free. It is forever free, not attached to anything, not bound by the karmas, results of the karmas. Если вы поймете это слово, то тогда вы поймете, что ваше истинное я, оно свободно, и нет никаких привязанностей, и нет никаких ограничений. So, this akarma Krishna will explain later. So we will see there in detail what is the meaning. Позже Кришна будет в деталях объяснять, что такое карма. But now here let us see what is karma and what is vikarma. Сейчас мы рассмотрим с вами, что такое карма и акарма. Ой, викарма. Vikarma. Да. Now, what is karma? First, let us understand what is karma. Сначала поймите, что такое карма. What is done by body, senses and mind is called karma, action. То, что выполняется нашим телом, чувствами и умом, это и является кармой. So, there is sharirik karma, physical action. Шарита карма это физическая карма. There is vachika karma, oral action means the action performed by the senses. Вачика карма это карма, которая выполняется органами чувств через. And manasika karma, the mental action. И манасика карма это ментальное действие. Now, what is physical karma, sharirika karma? Каково же физическое действие шарита карма? Like cleaning is a physical action. Например, очищение физического действия. Как его очистить?
washing the clothes, cooking, driving is a physical action. Running, jogging, etc. is the physical action. То есть физические действия, это, допустим, вы моете свою одежду, стираете свою одежду, моете свой дом, или, допустим, вы водите. Вот это все физические действия. Where the body is predominant, the organs of the actions are predominant in physical action, in sharika karma. В шарита карме предоминируют физические действия, то есть органы действия здесь совершают это действие. Oral action, vachika karma or action by the senses means like I am talking, this is vachik karma. You are listening, this is vachik karma. You are seeing, this is vachik karma. Вачика карма это когда органы чувств вовлечены, то есть вы слушаете, я говорю, вот это и есть совершение вачика кармы. You are chanting, you are doing kirtana, bhajana, chanting the shlokas or whatever done by the senses and by the speech, that is called vachik karma. Вы участвуете в киртане, вы пропеваете мантры, вы пропеваете баджаны, и все, что через речь, да, это является вачика кармой. Manasika karma is thinking, imagination, visualization is manasika karma. Манасика карма это наше воображение, наши фантазии, все, что происходит в нашем уме. You are thinking something. Мы о чем-то думаем. You are feeling something. Мы что-то чувствуем. Being fearful. Мы можем, Being sad. This is all manasika karma. мы можем чувствовать страх, неуверенность. Dwelling upon something, remembering something, contemplating, or even the meditation is manasika karma. Мы можем на кого-то жаловаться, мы можем вспоминать что-то, наша память, это все манасика карма. И даже медитация является манасика кармой. Now, when you perform manasika karma, doesn't mean that your body and senses are not involved. Doesn't mean like that. Не думайте так, что если вы совершаете только манасика карму, ваши органы чувств и ваше тело не вовлечены в эту деятельность. Your mind is predominant in the manasika karma, mental action, and senses and body is secondary. В этом случае предоминирует деятельность вашего ума, а деятельность чувств и деятельность вашего тела, они вторичны. Your mind is active and body and senses are less active, passive. Ваш ум сейчас активен, а ваши чувства и ваше тело немножко пассивны. So when you are doing the actions with the speech and senses, then your senses are active and predominant, and less active the body and the mind is. Когда ваши чувства предоминируют или ваша речь, то тогда ваше тело и ваш ум, они более пассивны. And similarly, when your body is active, when you are running, etc., then the body is active and mind and senses are less active. Ну и понятно, когда, допустим, вы бежите, то ваше тело очень активное, а, допустим, ваш ум может быть пассивным и чувства тоже. Now, so it's not that when you are performing the actions by the senses, then you don't need the mind and body. You need them. Это получается, если, допустим, вы совершаете действия своими чувствами, то все равно нужна деятельность вашего тела и вашего ума. They all are together. Они все вместе действуют.
you know, you can't say that, okay, today I will go to listen satsanga, and I will send my ears, in one box. I will send my ears with somebody, and I will be just sleeping on the bed, and my ears will listen the satsanga. No, mind also is required, body is also required. Мы не можем так сказать, сегодня пойду на сатсанг, положу свои уши в коробочку, пусть они слушают, а я пока посплю. Нет, так мы не сможем сделать, потому что все равно нужна деятельность нашего тела и нашего ума. Or it is not like that you are feeling bathroom while listening satsanga, and then you say in one sense that please go to the bathroom and come back, I will be sitting here. No. Мы не можем мыться в душе и сказать своим чувствам: идите-ка сходите на сатсанг, я пока тут моюсь, а потом вернитесь обратно. Or you don't say that, okay, Sudamaji, I will send my mind to Mahasadhana and my body and senses I will keep in Ijaz to do other works. Вы не можете так сказать, Судамаджи, я вот пошлю свой ум на Махасадхану, а мое тело и мои чувства пусть останутся в Ижевске. It is like when you are doing the work by hand, then your legs are less active, your mouth is less active. When you are running, then your hands are less active, the speech is less active. Like this, but they all are there. И все эти три подразделения, они все вместе действуют, но когда-то что-то предоминирует, а когда-то что-то более пассивно. So the action is done by the body, senses, and by the mind. Итак, действия совершаются телом, умом и чувствами. So whatever done by the body, mind, sense complex is called action. И мы можем сказать, что все, что мы делаем, делается комплексом нашего тела, ума и чувств. And whatever you do by the body, mind, sense complex, bears the fruit. Means every and each action bears the fruit. Means there is fruit, there is result for every action. Какие бы действия не совершал этот комплекс ума, тела и чувств, любое действие будет иметь свой результат. Means no action is there without the result. То есть нет ни одного действия, которое бы не имело результат. Physical action, action by the senses, or mental action, there is result. Все виды деятельности, они будут иметь результаты ментальные, и чувственное, и физическое. So simple thing to understand is that the result of the right action is pleasure and the result of the wrong action is pain for the particular period of time according to the action. Когда мы совершаем благостные действия, мы приятный результат получаем. Когда мы делаем какие-то неправильные действия, то естественно, результат плохой. И все, но это все согласно времени, в котором это действие совершается. Result means you will experience the pleasure as the result of the right actions for the particular period of time, and you will experience the pain as the result of the wrong actions for the particular period of time, according to your actions. Результат действия значит, что когда-то вы будете иметь опыт либо удовольствия, либо боли, в зависимости от того, какое вы сделали действие, благостное или неблагостное. И это будет происходить в определенный период времени. So as if
if your actions means as you sow, so you will reap. То есть вы действительно эти действия увидите в реальности. If the seed you sow the seed of a sweet fruit, then you will receive the sweet fruits. If you sow the seed of the bitter fruit, then you will receive the bitter fruits. Какие семена вы посеете, такой фрукт и вырастет. Если вы посеете горькие семена, горький фрукт вырастет. Если сладкий, то сладкий. It is definite. И это определенно. Now, but why we don't receive the result of the action immediately after the action? Why? Почему же мы не получаем результаты действия незамедлительно, сразу же после того, как их совершили? Because right now we are enjoying the result of the past actions. Потому что сейчас мы получаем результаты прошлых действий. Прямо сейчас. And it is still going on. It is not finished yet. И это пока все происходит, ваша предыдущая карма сейчас. And what we are doing now, we will experience later in this life or life after. И то, что мы переживаем сейчас, то, что мы делаем сейчас, то мы будем получать как результат уже в следующих жизнях. So these results are going to be there for you in your account. И все эти результаты, они будут на вашем счету. And later it will come. И позднее они все придут. Some actions are there. The result of some actions, comes in this life itself. И некоторые действия могут привести к некоторым результатам прямо в этой жизни. And that also I feel. И это тоже можно почувствовать. Comment Vyasa, the sage, in the commentary of Yoga Sutra, sage Vyasa wrote about this. Мудрец Вьяса в своих комментариях к Йога-сутрам об этом говорит. There is some list that which action brings the result in this life itself. There is some list. И он прямо дает последовательность вот этих действий, которые приводят к результату прямо в этой жизни. Like you are hurting, torturing, troubling innocent people for your own selfish reason, for your own desire. Допустим, если вы приносите вред как-то, насилие какое-то по отношению к очень невинному человеку, и это может привести сразу к результату. That pain, the pain of that action may come in this life itself. Вы это делаете в своих эгоистических стремлениях, и боль приходит прямо сразу же. Like as you can see in the day-to-day life, how the people abuse, beat, disrespect, insult, torture, hurt innocent people. How people they humiliate the innocent. Вы можете видеть даже сейчас в современной жизни, как многие люди
обвиняют других людей, обижают других людей, причиняют им вред, как-то оскорбляют их. Вы можете это увидеть. So that result you may enjoy in this life itself. Будете наслаждаться этим результатом прямо в этой жизни. Second, И второе. if you are insulting and hurting the righteous people, those who follow dharma, those who are committed to dharma, they are very honest, they are very clean people, they are very ideal people, that if you are insulting and hurting them, the result of that you may experience in this life itself. Если вы в этой жизни приносите вред или не уважаете тех людей, которые действительно следуют дхарме, эти люди очень честные, эти люди идеальные, они идут к этому идеалу, и если вы приносите им вред, то вы тоже можете получить сразу же неблагоприятный, нежелательный результат. And mostly, if you hurt the true pure sadhakas and the saints, then that result may be seen very quickly, even not later, maybe soon you will experience that result of that action. И если вы причинили вред какому-то святому человеку или человеку истинному садхаке, который идет по духовному пути, то вы тоже можете незамедлительно получить неблагоприятный результат. So, like true sadhakas, I am talking about true saints. True saints. That true saint can be a guru, that true saint can be a yogi, that true saint can be a jnani, that true saint can be, Christian, that true saint can be Buddhist, that true saint can be Hindu, it doesn't matter. Muslim, it doesn't matter. But if he or she is a true saint, pure person, and if you hurt that person, then you will receive the result of that action very soon in your life itself. И я говорю об истинных духовных людях, о святых, которые искренне действительно идут по духовному пути. И если вы им причините вред, то тогда вы получите такой результат. И неважно, какой они вере, неважно, индуисты они, или они мусульмане, или христиане, или они в яне-йоге, или просто йоги, или просто садхаки, то все равно этот результат придет. In Ramayana, Lord Shiva tells his wife Parvati about this. И Шива в романе говорит своей жене Парвати об этом. Sadhu avagya turat bhavani kar kalyan sakal karhani kar kalyan sakal karhani. Sadhu avagya turat bhavani kar kalyan sakal karhani. Sadhu avagya palatar aisa जरही नगर अनाथ कर जैसा साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण सकल कर हानि कर कल्याण सकल कर हानि. It may, if sadhu avagya, insult to a sadhu towards the saint, may harm you, O Parvati. Если ты совершишь какой-то вред по отношению к садху, о Парвати, there may be some more list which action can bring the immediate result, and other actions, common actions, will bring the results either in this life or the life after. И даже из этого листа, в котором еще больше
больше таких действий, может быть, прийти результат и в следующей жизни, и даже после следующей жизни. Okay. So action never goes away. Итак, действия, они всегда имеют какой-то результат. It has the fruit. Всегда будут плоды. And we do the action with some intention for the fruit, with the expectation of the fruits. Results. Да, и обычно у нас есть какое-то намерение получить определенные плоды, определенный результат. No action we do without any reason, without purpose. Мы не можем делать никакого действия без каких-либо причин или какой-то цели. Yeah, and that's why every action will bring the fruits, results. Любое действие принесет результат, плод. It's like whatever action you do, either your action is for something, or even for knowledge, or even for moksha, or even for purification, or even to be free from everything, all the actions still you do. There is a goal, purpose. Что бы мы ни делали, даже те действия, которые мы делаем для того, чтобы очиститься, для того, чтобы достигнуть знания, чтобы возвыситься, поменяться, и все равно мы выполняем какие-то действия, и это тоже является целью. Они имеют It is like if you are having medicine, that means it has some purpose. Если вы лекарства пьете, то тогда вы какую-то цель преследуете. You say, Sudamaji, I don't have any disease, but I am having this medicine. Why? In order to make my health very strong. Допустим, вы можете сказать, ну, Судамаджи, я же очень здоров, и я пью лекарства для того, чтобы мое здоровье поддерживать. Not to have any diseases. I am having this medicine. Но у меня нет никаких болезней, и я все равно это лекарство пью. And when my health is perfect, then I will stop this medicine also. Но если я здоров, я не буду пить никаких лекарств. So I will do the actions in order to gain moksha, even for moksha, for purification, to gain the knowledge. And once the purification is gained, once I gain moksha, then I don't need to do the actions. So even for purpose of moksha, even the purpose is moksha, but still there is purpose. There is no action without purpose until we gain moksha. И если нет цели, то тогда не будет действий. Даже если мы хотим освободиться, то мы будем идти к этой цели, и мы будем что-то совершать. Это не значит, что мы не будем делать какие-то действия. You know, I am explaining it in detail so that there can be understanding about karma. You know, because in Gita, the lot of topic is about karma. Krishna talks a lot about karma. So that's why we will see this topic in the beginning in detail, so that later it will be easy for us to understand. Я специально вам все в деталях это объясняю, чтобы вы действительно поняли. Вообще в Гите очень много Кришна говорит о карме. Вы можете помнить о том, что мы вначале очень много о карме говорили. И мы должны просто, это очень важно понять, и вы поймете. So these all actions, we can put them in three categories. We can все действия мы можем put them in разделить three categories. на три категории. As it is divided according to the very
Vedic tradition. Это разделение согласно ведической традиции. So these three types, categories, divisions we can make. 3 подразделения мы можем сделать. So they are prarabdha karma, Прарабха карма, sanchita karma, санчита карма, and kriyamana karma. крия мана карма. Now first we understand what is sanchita karma. Сначала мы поймем, что такое санчита карма. Sanchita means that which is stored, that which is collected. Санчита это значит то, что мы с вами накопили, то, что мы храним. Like you put the money in the bank every day for a long time, and you don't spend, and one day your account has so much money, you have so much money. Это можно сравнить с тем, что вы каждый день понемножку откладываете деньги в банк, и однажды вы так много накапливаете. So our good and bad karma's results are stored there, where you will say, where is the money, where I can go and burn it. You cannot burn. Именно в этой карме, так образно говоря, хранятся все результаты ваших действий. Вы, наверное, скажете, судам же скажите, где это хранилище, я пойду и все сожгу, там все плохие результаты. All good karma's results, bad karma's results, all are stored there. Все хорошие и нехорошие результаты, все там хранится. In a very safe place. В очень надежном месте. You cannot reach there. И мы не можем его достичь. Your nuclear bombs cannot reach there. Даже если вы будете каким-то необыкновенным Even your mind, вы не сможете туда. Even your mind cannot destroy it just by even your mind cannot destroy it. Но пока даже если ваш ум не будет побежден. Only the knowledge can reach there. Remember this. Да, только знание может это все освободить. Only the God's grace can reach there. Remember this. Только благодаря Божьей милости это может быть достигнуто. And some portion of actions only your tapa can reach there. И какую-то порцию вы можете сжечь своей дисциплиной. Otherwise, nothing. Топой. А так вы ничего не достигнете. Jnani sarva karmani bhasmasat kurute Arjuna yathai dhamsi samidhogni bhasmasat kurute tatha jnanagni sarva karmani bhasmasat kurute Arjuna. Arjuna, this shloka is going to come in later, in the same chapter, in the 4th chapter, this shloka will come later. Это шлока придет еще позже, мы все это рассмотрим. Arjuna, by the knowledge, Арджуна, благодаря знанию, by the fire of knowledge, благодаря огню знания, all the actions are burned. все эти действия будут сожжены. As by the small fire, Даже the маленький огонь. mountain of dried grass can be burnt like quickly. Even whatever big the mountain is, mountain of dried grass can be burnt very quickly by a small stick of the fire. Даже Like this, all the actions will be burned by the fire of knowledge. Даже если маленькая искра от одной маленькой спички
попадет на сухую траву огромной горы, то вся гора сожжется. Точно так же, благодаря маленькой искре истинного знания, все результаты плохие нашей кармы, они сожгутся. यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन. So only the knowledge can reach there, the result of great tapa can reach there, or the Lord's grace can reach there, nothing else. Только своей дисциплиной, этапами мы можем достичь этого результата. Только благодаря истинному знанию, истинному пониманию мы можем достичь этого. So all are there. The Все, stored results of the actions. все это хранилище исчезнет. Now you have very much money in your account, Сейчас вот у вас много денег на вашем счете. and you want to buy the car. Вы хотите машину купить. Then you will take the money as much as you require to purchase the car. И вы хотите взять такую порцию денег, которая требуется, чтобы купить машину. And other money will be there in the account. А остальные деньги останутся на вашем счете. So, because it is your account and you have right on your account, but the karma, you cannot take one portion as you like. Да, но там не пройдет с кармой. Как на вашем счете вы можете взять деньги, то с кармой так не получится. The which portion and how much portion has to be given to you will be decided by the God and by the laws of the karma. И даже если бы вы хотели According какую-то to your порцию karma. взять, но это не вы решаете, это решает Господь, какую порцию давать вам кармы. И все происходит вот таким образом. Which karma will be given first and which karma will be given later, that you cannot decide. It is the God and law of karma Все will decide. решает Господь. И то, что будет сейчас, то, что будет позже, какая будет карма у вас. Remember, somebody may be very, very, very rich in this life, but next 50 lives or million lives may be cockroach. Remember this. Запомните, один человек может быть очень богатым в этой жизни, но потом много жизней он может быть просто тараканом. Or somebody may be very means somebody may be having many problems, handicap, poor, many diseases in this life, but next 100 lives that same person may become the king or may become the king of how you don't know about it, okay? И в этой жизни человек может быть очень бедным, у него может быть очень много проблем, очень много болезней, но в следующих 100 жизнях он может быть королем, и даже может быть королем небес, королем в раю. Мы об этом не знаем, может и такое быть. So this life you are very highest, you are very great. Doesn't mean all other lives you will be, okay? Remember, because you don't know what type of karmas are there in your account and which is given first. В этой жизни вы можете на очень высоком уровне быть, но вы не знаете, что там на вашем счету, на счету вашей кармы, и поэтому в следующей жизни может быть всякое. So this is the secret of karma, really speaking. Nobody means it is not easy to understand. This is the secret about karma and it is difficult to understand. Да, вот существует такой секрет кармы, и ее очень трудно понять.
Okay, so хитрости. Sanchita. From that Sanchita, the small portion or some portion is taken, which is for this, for this present life or next life, means for this present life or next life. That is called prarabdha. Прарабдха– это та порция, часть кармы, которую мы прорабатываем в этой жизни или в части следующей жизни. Like you, in this life, whatever actions you did, okay, and that is stored there. Now, from there, one portion will be taken to give you the next life. That portion is called prarabdha. Прарабдха– это та порция кармы, которая происходит сейчас, и она обеспечивает карму в будущем. So, presently, what we are is our prarabdha, which was the portion of action which was decided from the sanchita, from that stored actions. То есть это та часть кармы, которая была определена санчитой, которая сохранилась, да, у нас, хранится у нас. И сейчас мы ее прорабатываем. So, that is called prarabdha. So, that prarabdha will decide where you will be born, what you will be born. Эта карма, она определяет, где мы родимся, кем мы родимся, когда мы родимся. Like you will be born as human being, in human being also. Male or female means man or woman, in India or Russia, it is already decided, prarabdha, that portion. И вот эта часть кармы, она является уже решенной кармой, когда нам определяют, кем мы родимся, женщиной или мужчиной, родимся в Индии или в России, и да, вот такие вещи. You will become animal, tree, insect. Мы можем быть деревом, насекомым. Prarabdha decides this. Вот это решает прарабдха. So right now we are enjoying our prarabdha right now because I am a man, you are a woman, you are born somewhere. This is our prarabdha. Вот сейчас мы с вами наслаждаемся в данный момент этой прарабдха кармой, потому что мы, допустим, мужчины или там женщины, что-то происходит в нашей жизни. And in this, the birth is decided, and also the experiences, means the how much pain and how much pleasure you will experience in this life is also decided. Решено все о вашем рождении, но еще и решается, сколько боли и сколько удовольствия будет у вас в этой жизни. When you will die is Когда вы also умрете, decided. тоже решается прарабдха кармы. Now, in this, you cannot change your birth. Like once you are born as man, woman in India or Russia, you cannot change this. But you can change the pain or pleasure or the time of death by the tapa or by the grace of the Lord. Вы не можете поменять дату своего рождения, вы не можете поменять, кем вы родились, мужчина или женщина, вы родились в какой-то стране, имеете каких-то родителей, но вы можете поменять эту боль или же удовольствие, количество боли и удовольствия в своей жизни, благодаря своей этапе, благодаря своей дисциплине и своему сознанию. Now you are born as woman and in Russia. And from the particular parents,
in particular time. You have particular body, your eyes, your nose, your height. So that you cannot change because it is already decided portion of the action, prarabdha, one thing. Вы не можете, вы не можете изменить то, что сейчас является данностью. Вы являетесь женщиной, которая живет в России, у которой определенные родители в определенное время родились. Это мы не можем с вами поменять, это уже дано как данность, это уже решено вашей прарабдха карме. Это ваша прарабдха карма. But you can change the two things. Your experiences of pain and pleasure, which is already decided, and also the time of death by tapa, knowledge and by grace. Вы можете изменить две вещи благодаря вашей тапе. Вы можете изменить вот эту боль, количество боли и количество удовольствия. Вы можете изменить дату своей смерти. So this pain and pleasure and the time of death, which is already decided, it may become worse by your thinking and by your present actions, and it may be reduced, the pain may be reduced by your present actions. Remember this. Запомните то, что вот эта боль или это удовольствие, они могут либо ухудшиться, либо уменьшиться, либо улучшиться, либо увеличиться благодаря вашим действиям. Какие действия будете совершать, ваши вот эти действия в настоящем. What you do, even you do it because of your past sanskaras. They will pressurize you to do such things, but still, if you avoid it, then accordingly the results will come. And if you do it, then accordingly the results will come. So the pain may be more pain, or you can reduce that pain. You can change the time of death. Конечно, вы совершаете действия согласно своей карме, и она давит на вас. Вы, может быть, и не хотите совершать эти действия, но благодаря вашей практике вы можете обойти и не делать, избежать этих действий, или же их делать все-таки, то в каком-то случае вы можете увеличить эту боль, ухудшить свою карму. А если вы будете следовать определенным действиям, вы ее можете улучшить. So, first prarabdha, which decides three things: birth, pain and pleasure, and then death. Итак, благодаря прарабдха карме мы имеем определенное рождение, но мы можем изменить состояние, свою боль, свое наслаждение или дату смерти. And then we can say the first is sanchita, and then second is prarabdha, and then third is kriyamana. Итак, вспомним. Первое это самчита, вторая прарабдха и третья, sorry. What is third? And third is agami. Agami means right now, in the present, what we are going to do, what we are doing or what we are going to do. И еще агами. Это значит, что то, что мы прямо в данный момент делаем, прямо сейчас. These agami actions can be done by our own choice, or by our own will, or by some other force. Means it can be done by some other force also. Все эти действия, которые мы сейчас совершаем, они могут быть под воздействием нашей воли, наших намерений, но также других каких-то сил. This agami, kriyamana, and swecha and parecha. This is little more detail is there. I am not going into it.
But in Agami, there is Kriyamana, Agami and Kriyamana. So in that Agami and Kriyamana, I am including one where Svecha and Parecha. There are 4 types in fact, Agami and Kriyamana. So Kriyamana is very in the present what we are doing, and Agami means what we are going to do in the same life, in the present life. Агами это значит то, что мы собираемся сделать прямо в этой настоящей жизни. А крия мани это значит то, что мы прямо сейчас делаем. But let us put it in one. Like in the present, what you are doing is either you are doing by your own choice, by the will, without being pressurized and forced by anybody, or your action may be done by some other forces, by some other pressures. Ну, просто нужно понять, что вот существует такая карма, которую вы совершаете прямо сейчас, и она может совершаться благодаря вашей воле, вашему выбору или же давлению с каких-то других сил, давлению каких-то других сил. If that force can be from within yourself or from outside. То есть эта сила либо внутри вас, либо она снаружи, та сила, которая воздействует на то, чтобы вы сделали это. You know, you ask your child, go to the school. Child doesn't want at all. But you are saying, go to the school. So the child is doing because of not his own choice. He is because of other force. Ну, такой пример, что ваш ребенок не хочет ходить в школу, а вы ему говорите, иди в школу, и тогда это не его выбор, не его воля, а то есть это сила, которая заставляет его сделать So sometimes это действие. you do either right or wrong actions because of pressure from outside. It may be your parents, it may be your teacher, or it may be some mafia person. Иногда мы не делаем правильные действия или делаем неправильные действия благодаря тому, что из-за того, что на нас воздействуют либо родители, либо учителя, либо вообще какая-нибудь мафия. It is called parecha. Parecha means the action done by others' wish, by others' force. Поречья, вот этот термин значит, что это вот как раз та сила, которая идет от других людей. Now, this force also can come from within. Like you are doing the action pressurized by kama, pressurized by krodha, pressurized by lobha, desire, greed, etc. Да, это сила, заставляющая нас делать какие-то неправедные поступки, она может быть внутри. Эта сила заключается в нашей жадности, в нашей привязанности к удовольствиям, в нашей зависти и так далее. What you cannot change, okay? Just accept it and be free. But what you can change by your choice and by the karmas. Да, что-то мы не можем поменять, но всегда мы можем поменять что-то благодаря своему выбору. И это будет уже совсем другая карма. Don't get lost in the past. My parents were like this, they abused me like this. You cannot change. You can change yourself. Не надо теряться в прошлом и обвинять своих родителей или еще кого-то в том, что так все произошло. Вы можете сейчас себя поменять. Sudamaji, there is no way to change. Судамаджи, да нет